بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد إله أيام هذا سكاله لما أنت هالكن سوق عيوض كيني كولومبوس خاصة قبلها حنلاقي ما شاء الله إلى خير هاي نسيه ما أنت هناك سوق قشين برنامج كان قروح ذا بدن أو رنتي أنت أنا جان أوجه هاي مرك وجوه رئيسي لو قبنا أيوه the state of Ohio especially Somali community مرك وجوه رئيسي أي قبنا أيان breast cancer awareness arrin qurux badan weeyaan waan ognahay dhammaanteeyo inaanan information buuxa aanan ka haysanin inaan taqaanaayay markaan maqalno cancer waxa uu yahay jecelnahay inaan dhakhtar ka dhageysano inaan ka jecelnahay dariska inaan ka dhageysano saaxiibada inaan kaga dhageysano in ayaga more kaga kalsoonahay dadka expertiga ah laakiin maanta alxamdulillah ilaahay fursadan uu na siiyey inaan dhammaantay ka wada faa'iideysano oo aan dhageysano dadka caafimaadka bartay ee khibradda u leh inaan maaragtay aan ogaano sidoo kale anaga Somali community maadaama dad reer guuraaya aan nahay oo ma taqaanaayay laga yaabo haday dadkii dhalinyarada ahaa first generation America imaaday ay garanayaan luqadii hooyooyinkan aysan luqadii garanayn ayagii oo aan maaragtay knowledge ku filan raasan karin markasta marka maanta waxa inoo jooga gabar inoo sharxi doonta breast cancer-ka waxa uu yahay waxa lagu garto sida loo daweeyo iyo ma taqaanaayay information-ka la xiriiro oo dhan أنا مقعي مرة هذا كعليو وكوسر حرس موسى حنقنايا the host of the night إن شاء الله بإذن الله سيدو كله وحهوستي إلى هوست جرين دون تأيدنا إفراح تكون أو ذا جرين إنسان إن شاء الله بإذن الله مركا طبعا برنامج كان وبلابنينا وحرب إن هالعلي أنت أنا كبحنين دي جيجا ولكن أو مركزتا وتاجن متقاناي inuu ka qayb qaato wax kasto community ka qabanayo sidoo kale shaaciye TV oo markasta asagana wax kasto oo Soomaalidu qabanaysa garab u taagan thank you so much wax fiican ah markasta qabataan waan idinkaga mahad celinaynaa breast cancer-ka oo jeedaan presentation baan loo diyaariyay marka inta aan shukr u yeerinin waxaan rabaa inaan u yeero I'm gonna waxaan casumayaa u yeerayaa waxaan la joogta marti oo city official ka socota oo county official ka socota nala joogta Judge Chamson baa nala joogta waa qof Somali community markasta dhex joogta oo runtii markasta nala joogta jecel Soomaalida inay caawiso khaasatan gabdhaha inay la shaqeyso caaw ayada oo robdaayo ayada robdaayo gurigeeda ka soo baxday all the way to here and it's raining and she is here she always supports Somali community I want to say thank you for being here and please welcome. Good afternoon, and thank you so much for the opportunity to be here with you. Breast cancer awareness is something that became very important to me. My aunt is a breast cancer survivor, and it has been documented that Black and brown women are more likely to die from breast cancer. We're more likely to be diagnosed at a later stage because a lot of times we don't have the information that we need to have. So when I talked to Shukri, I was very glad that she was able to have this today so that we can talk about things that are important to us as women and why we need to be getting self-examination, having our mammograms annually, and just making sure that we're here for our families because our families depend upon us. As a Black woman, it is very important that we educate and that we care for one another. So thank you so much, Kauthar and Shukri, and where is Ifra? And Ifra for having me here today. And I'm just glad that she's going to give you all the information. But I really think that we have to take and make ourselves a priority. Make our health a priority. Our families are depending on us, and I and the community are depending on you to be healthy and whole and able to care for yourselves. Thank you so much, and I appreciate you. Hi, I'm Franklin County Commission President Kevin Boyce, and I want to just thank our leaders here in the Somali community for organizing this breast cancer awareness, and all over the country.
we have scientists, but more importantly, communities thinking about ways that we can prevent breast cancer and also identify it at the right time. I'm so grateful for our Somali leaders here locally for putting together this event. And it's this kind of partnership that will save lives and save our community. And so to Shukriado and all of the Somali leadership that's here today, thank you for what you represent, thank you for what you're doing, and thank you for being a part of our great Franklin County. والله aad baad u mahadsan tahay magaca xili cabdi soofe xiriiryaha bulshada degmada Columbus sharaf weyn bay ii tahay inaan ka soo qayb galay xafladan caawa aad kala soo abaabulay walaalaha Soomaaliyeed ee ka soo wada qayb galeen ee wacyigelinta caafimaadka ah si gaar ah waxaan uga mahad celinayaa walaashay Shukri Cadow iyo walaalihii kale la soo abaabulay sida Ifraax iyo Kowtar xaqiiqdii waa munaasabad aad loogu baahnaa oo dadka lagu wacyigelinayo in ay cudurrada ka hortagga leh weliba daweynta leh in walaalaha Soomaaliyeed sida gaar ahaan hooyooyinka iyo gabdhaheena ay ka taxadaraan waxa la yiraahdo kansarka naasaha ku dhaca ama breast cancerka la yiraahdo waa xaqiiqdii wax laga hortagi karo dawadeeda haddii walaalaha lagu wacyigeliyo sida inay si hordhaca isu sii baaraan ama si joogta dadka isaga baaraan ururkan Somali Medical Association of Central Ohio waa xaqiiqdii hawl aad iyo aad wax ku ool ah oo wacyigelin wanaagsan ay qabteen walaalaha hormuudku ahna waa ku mahadsan yihiin aad baan ugu dhiirigelinayaa in ay walaaluhu badana xogta ka helaan waxaana laga xiriiri karaa walaalihii hawshan soo abaabulay oo cinwaankooda uu ku qoran yahay screenka halkaas lagala xiriiri karayaa aad baanan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo caawa diyaar loo yahay arrimaha gabdhaha in la difaaco breast cancer muxuu quseeyaa gabdhaha bas uu quseeyaa soo ma marka inaan istaagno hooyooyin badan dad aan naqaano saaxiibo aan naqaano waa u dhintay soo ma breast cancer soo marka awareness-kan muxuu naga anfacayaa inay community-gana ogaadaan wuxuu yahay inay ka feejignaadaan inay maaragtay markay xanuunsan yihiin dhakhtar raadiyaan inay markay su'aal qabaan qof professional oo bartay caafimaad ay la xiriiraan aysan dhageysanin waxyaalaha word of mouth-ka loo yaqaan afka la iskaga sheego aan la hubin waxa ay yihiin marka ma sha Allah runtii aad aan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galayo first breast cancer awareness oo Somali community ay ku qabanayso Columbus Ohio waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo dabcan dad badan caawa nagala soo qayb galay barnaamijkan ay ka mid yihiin officialska ugu horeeyo Franklin County Commissioner Kevin Boy baa noo imaaday I want to say thank you so much. Thank you for your participation. Also, waxaan nagala soo qayb galay David Leland oo matala xaafadda 12aad State Representative David Leland oo matala xaafadda 12aad runtii markasta asagana waxa waaye shakhsi cajiib ah oo markasta Soomaalidu ay wax qabsanayso imaada oo nagala qayb qaato support soo noo siiyo sidoo kale waxa halkan imaaday Dendefius Charles oo asagana matala District 25 matala oo runtii xildhibaan xaafadda Soomaalida meesha ugu badan tahay dadka ka soo baxaan marka labada xaafadood Soomaalida u badan tahay waa District 22 iyo District 25 labada xaafadood bay kala degan yihiin dabcan runtii markasta waxaan dareemaa meel maadaama aan xaafad deganahay inay dareemaan baahiyaheena waxyaalaha aan dareemin inay markas jecel in nagala qayb qaataan oo imaadaan oo na dhageystaan dabcan caawa halkan inay imaadeen waa ku faraxsanahay waxaan rabaa inaan u yeero gabadhaas oo laba kalma ka oran doonto siday u aragto xafladan caawa ama awareness-kan lagu qabanayo Ceergaawa restaurant wacyigelintan loogu talagalay hooyooyinka in lagu wacyigeliyo inaan isku wareysano inaan maaragtay macluumaad ku kala qaadano inaan resource ku helno marka fikradeeda baan rabaa inaan ogaado waxa waaye gabar u dhaqdhaqaaqda community-ga sidoo kale luqadda English-ka iyo luqadda Soomaaliga ku sharaxda marka waxa ay la soo dhaweysaan Ifraax Udgoon si ay u dhahdo kelmadeeda waan ku faraxsanahay inaan in la wada joogo anigaba inaan wax ka barto waxaan waan rabaa in muhiimadeeda in like inaad isjeegaraysid inaad dhakhtarka la wadaagtid inaan aan ognahay hawlahan inay jiraan inay dadka Soomaalida ku dhici karto haweenka Soomaalida ku dhici karto mar qaarkood waxaan dareemaa waxaan maybe aqoon la'aan may naga tahay ma ogi maybe wadanka cusub iyo meelaha cusub aan deganahay waxyaalo badan oo cusub aan la kulanaa and maybe aqoon dheer uma lehin sometimes I feel like waxaan dareennaa maybe waxaan u malaynaa waxyaalaha qaarkood inay nagu dhicin oo maybe ay ku jirin bulshadeena marka isku imaantaan muhiimadda waxay leedahay in aan wax ka barano and anagana dadka nala joogin hadda maanta aan la wadaagnana so I'm really happy again to be here
As you can see, probably Afgriska i fudud. Somalia xogaa waan ku hadlaa, but most of the time Afgris baan ku hadlaa. Shaqadayda caadiga waa macalinimo, waxaan dhigaa science baan dhigaa, high school baan science dhigaa. Yeah. What else do I say, y'all? I'm really happy that you're here. This is a really important event, and I'm hoping that we can take away a lot of good information that we can take to other people in our family, our siblings, our mothers, and it's really important that we're aware of this and that we're educated on this so that we can inform ourselves, do our own self-examinations on mammograms, and really, have preventative, I guess, medicine, think ahead, and just really learn. So it's an educational experience, and as an educator, I'm always, for educational experiences, anywhere we can get together and learn together and share information with one another and share information with people we love and care about in our community is just an important and somewhere that I would like to be, and I'm really happy to be here tonight. So yeah, that's that. Welcome. ila soo dhaweeya insha Allah waxaa jiro waa u baahanahay dabcan shiikhdu inay ka qayb qaataan barnaamijkan waayo shiikhda waxay u haystaan awood ay haystaan ama platform bay haystaan platformkaas oo ay kaga qayb qaadan karaan risaalada ay dirayaan in dad badan gaarto marka runtii aad aan ugu faraxsanahay inay shiikhdina nagala soo qayb gashay barnaamijkan waxaan xasuustaa inta aan u gudbinin qofka aan soo dhaweynayo markii iigu horeysay breast cancer aan maqlo waxaan joogay dalka Suudaan waxaan ahaa arday jaamacadda grade-ka labaad aan dhiganay waxaan xasuustaa maalintii la ii sharxay breast cancer habeenka dhan seexan wallahi alcadiim been ma sheegayo maxaa keenay because ma haysanin knowledge ugu filanin dadkii waxay ii sharxayeen ima siinin macluumaad dhammaystiran maadaama aysan ahayn wax oo markaas aniga takhasus iyo wax aan ka rabay waxay ii sheegeen information yar laakiin maxaa ogaaday inuu yahay wax khatar ah anytime kugu dhici karo marka waxaan xasuustaa inay igu qaadatay waqti ilaa aan dhakhtar u tagay oo screen la dhahay waa lagu sameeynayaa psychologically mataqaanaayay aan ku wareeray waxaan breast cancer maxaa waaye see ku garanaysaa calaamado badan maskaxda ma ogtahay waxay kugu diraysaa sometimes waxyaalo oo aan xataa jirkaaga aad ka dareemeynin marka runtii awareness-kan wuxuu community-gan u yahay muhiim dad aniga oo kale waqtigaas jooga baa jira oo maaragtay ka faa'iideysan doona marka waa ku faraxsan inaan haysano breast cancer awareness tonight shiikhdu nagala qayb qaadanayaan sidoo kalena sida officialska ay caawa diyaar u ahay nagala qayb qaataan waqti badan ay ku bixiyeen in maaragtay caawa barnaamijkan ay ka qayb qaataan haatan waxay la soo dhaweysaan sheekh Horseed Nuux oo ah sheekh u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada sheekh u dhaqdhaqaaqa dumarka meel kasta ku jira runtii waxa waaye shakhsi qaali nagu ah ma taqaanaayay wax kasta oo aan ka codsanaa noo fududeeya marka waxay la soo dhaweysaan walaale brother Horseed Sheekh Nuur si uu dhaho laba kalmadood ku aadan aragtidiisa caawa barnaamijka breast cancer Somali breast cancer awareness soo dhawo sheekh Horseed Assalamu alaikum and waxaan rabaa laba shay inaan dhaho insha Allah ta'ala I am the director of SICO, Somali Islamic Centers of Columbus, Ohio. And I also have a degree in biochemistry and microbiology, and I'm doing my master's on theology and sociology. I think موضوع إنه آد مهم وياهي, and I want to say a few words. First of all, in dadka ay raadiyaan dadka waxaan aqoonta u leh is a Quranic obligation. To seek a medical professional is a Quranic obligation. You know, there is a verse Allah subhanahu wa ta'ala says, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ask the experts in the field. Ask those who know if you don't. So this is a divine direction where Allah subhanahu wa ta'ala is asking us to reach out to those who know. And our Prophet, peace be upon him, said in an authentic hadith, Allah did not bring any disease except Allah also brought the medicine of that disease. So I think this is very important. Aad bay muhiim u tahay community-ga Soomaalida, especially hooyooyinka, in barnaamijyadan waxay ahayd maanta inay soo buuxiyaan, laakiin I think roob baa da'aya. That's why u iman. Because I was reading 2021 clinical review, and then it's very interesting to know that, subhanallah, breast cancer is one of the most common type of cancer for women under the age of 39, if I'm not mistaken. So you're talking about the bulk of our community. So I think aad bay muhiim u tahay in la sameeyo awareness sidan oo kale, and then to normalize it, to talk about it,
so that our community waxay garanayaan those who know dhibkan. I want to share an incident with you, inshallah ta'ala, and I'll finish here. I gave a sermon in somewhere, I don't have to mention the masjid, but it was not here. And I was talking about mental illness. So I said, dhibka ugu badan aan sameynay waxa waaye we have somehow categorized the diseases, the good diseases and the bad diseases. So haddaad dadka weydiisaan dhahda how many of you are qabo blood pressure ama diabetic gacantay taageen. Like haddaad dhahda how many of you yaa mental illness qaba way baqayaan. And this caused that dad badan oo community-geena are suffering silently because waxaan sameynay social stigma. Qofkii waa cabsanaya. The third, I think, leading cause of death today is suicide, and 80% of the people who commit suicide had untreated, depression. And one of my sheikh, who is also a doctor, told me that 80% of the people who have untreated depression are looking for someone to talk to. And that's why events like this are very important, to bring our community together, to talk to them, to lend them a loving hand, helping hand to normalize this. And inshallah ta'ala, we can save a lot of them. And again, jazakumullahu khairan. And I'm honored that you guys have invited me. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all you do. Thank you very much. waxay la soo dhaweysaan walaashay Shukri Cadow oo caawa barnaamijkan ah qofka ideyada iyo fikradda la imaaday si uu maaragtay community-giisa u caawiyo. markii ay soo wacday runtii ay Shukri ugu dhahday Kawsar arinta ayaan qabanaa, waxaan ku dhahay waxa u baahan tahay waaye waan ka caawinaynaa, hore u soco. Thank you guys, thank you so much. Waa mahadsantihiin kulli dhammaan inta imaatay maanta habareeryaal dhalinyarada asxaabta saaxiibta oo soo support gareeyeen maanta oo ii imaadeen caruurtooda ka soo tageen maxay tahay maalin oo Sunday ah oo maxay ahayd waqtigii school week iyo maxay ahayd loo diyaar garoowi lahaay waqti shaqo loo diyaar garoowi lahaay waqti la nasan lahaay waqti adeeg la aadi lahaay ani maanta waqtigiina isiiseen ay imaateen inay support gareysiin ina eventigan iyo waxbarashadan ina ka qayb gashiin. So waan igu mahad celinayaa aad iyo aad asxaniga qaba. So thank you so very much. I would like to say af Ingiriis ku bedalaya. So af Ingiriis waxa waaye I was just saying I'm going to translate in English. Thank you so much for coming out today. I really appreciate your time. It's a Sunday, it's a rainy day, it's out gloomy, it hasn't stopped raining, it's pouring until now, and it's possible that some people were not fortunate enough to come to our event today because of it. But I'm very grateful to everyone that came and showed up to support this event, to learn about breast cancer, to care enough to learn about breast cancer. And so it's not about me, but it's about us, and teaching one another and educating one another in our community in preventing diseases that are impacting and taking the lives of our community, the women in our community predominantly. Breast cancer affects men as well, but it also it predominantly affects women, especially African American women. And so I'm very, very grateful that you guys are here to support me, to share your time with me on a Sunday where it's a school week and it's time to relax and take care of your kids, but you're here with me. So thank you so much for your time. I promise you I promise you that this event will not be boring, and it's not going to be too much information. I promise. I was very conscious of making it very light and understandable, inshallah, si lagu fahmo. And waa ku dadaalay inaan ka dhigin too much information oo dadka ay la socon karin ee na fahmi karin. Waxa ugu dadaalay information inta muhiim oo dadka u baahan yihiin inay fahmaan bisle inay naqato. Marka waa bilaawaya eventigan waxay ka mid tahay an organization before COVID bilaana aasnay ani asxaabteeda qolo badan oo caafimaadka ku jiro gabar kale oo maanta joogin oo siyaaro u guurtay ilaahay amarkiis. There was Central Ohio Somali Medical Association ala dhaha organization kan gabadhaas ila aas the organization ka waxa la dhaha ubax gani and gabar walaashay waaye ayada first originators aan ahan dib baan uga hadli doonaa inshallah Central Ohio Somali Medical Association information keeda.
but thank you so much waxay eventkan ka mid tahay Central Ohio Somali Medical Association event ee qaabisay. So thank you so much. Waa bilaawaya hadda. Next slide. So breast cancer, what is breast cancer? Breast cancer maxaa waaye? So breast cancer waxaa waaye maxay ahayd the breastiga horta first waxaan tusinayaa masawir oo just generally anatomy-ga breastiga intuu ka samaysan yahay. So breastiga marka la fiiriyo haddii PowerPoint slide-kiina waraaqadihiina aa fiirisiin si fiican aa u arkaysiin maxay inta breastiga wuxuu ku sameynayay baahalaha tubooyinka xididada cagaarka ah waxaa la dhahaa lymph nodes biyaha jirka ku maxaa la dhahaa biyo jirka ku kala wadaan. So maxay ahayd sometimes way dhici kartaa inuu kansarka tubooyinka oo taqfisha hoosteeda armpitka hoostiisa inuu maxay ahayd biyaha xididaha biyaha kala wado in oo maxay ahayd kansarka oo galo. So hadhowtii ni explain kareen doonaa hadhowtii maxay ahayd then wuxuu ka samaysan yahay also breast tissue waa fat oo ka samaysan yahay. So fatka waa buruur waa iska fahmi kartiin. And then maxay ahayd waxaa jirto lobeska waxaa waaye waa in yar oo kooban oo maxay ahayd carry gareeyo caanahay samaysaa caanahay hold gareysaa then ka bacdi dagtiga u soo gudbisaa dagtiga markay u soo gudbiso dagtiga naaska hore oo qaybta hore naaska caanaha ka soo baxo ee u soo gudbisaa caanaha soo loobka waa meesha caanaha ay ka imaato then ka bacdi dagtiga u gudbaaya then ka bacdi naaska hore inta hore the nipple oo ka soo baxaya caanaha naaska marka la dhaho breast cancer waa cancer muxuu u dhacaa we don't really know why cancer happens. There's no exact nobody really knows exact reason, but we know factors or cause or related to the cause of cancer. We know how ognahay that the cells ka oo la dhaho maxaa la dhahaa I think a group of cells of Somali waxa lagu dhahaa in yaroo kooban oo cells-ka oo tissue-ga markay isku imaato markay is regenerate gareynayso ay soo sameysmayso markasta way caadi markay ku sameysmi lahayd waa si saa'id u sameysmaysaa is out of control u sameysmaysaa marka cells-ki out of control naqanayo out of control markay naqanayaan buruur ay isku bedelaysaa buruur markay isku bedesho buruurta waxay naqanaysaa markaas malignant waxa la dhaho very dangerous and so everybody wuxuu qabaa genes all la dhaho BRCA1 and BRCA2 right the meaning of BRCA1 and BRCA2 BRCA waa acronym oo la soo gaabiyay oo word la soo gaabiyay waaye BRCA waxay breast cancer 1 and breast cancer 2 ma ahan genekaas inuu cause gareeyo breast cancer waxa waaye geneskaas BRCA1 and BRCA2 breast cancer gene 1 and gene 2 kulligan waa haystaan nin iyo naag kulligan we all have it waxa waaye in fact it's not the gene that causes breast cancer ma ahan geneka oo cause gareeyo breast cancer waa geneka actually known to not be working properly markay qof cancer haysato so waa genkii oo normally caadi u shaqeeya qofka markayna cancer haysanin marka inta qof la fiiriyo oo cancer haysato waxaa la arkay genekaas inuuna si fiican u shaqeynaynin it is not working properly so that's what has been discovered so markay la dhaho cells-ka markay isku imaadaan oo out of control ay noqdaan sidaan dhahay waxay noqonaysaa tumor oo isku bedelaya tumarkana af Somali we say in Somali buruur waaye markoo cells-ka isku imaato isku badato out of control naqato saa'id isku bedesho isku saa'id iskugu soo aruurto sida normally isku bedesheen isku bedelin waxay noqonaysaa tumorkana waa buro and so sometimes size-keeda and lumpiga amba buradaas waxay noqon kartaa from as small as waxay u yaraan kartaa 2 centimeters amba waxay noqon kartaa 5 centimeters oo ka badan amba 2 centimeters oo ka yar oo macnaha size of peanut oo kale ma fahmi lahaydeen haddaan iska fiirin lahayn size of peanut wax oo naaska ku jiro especially markay waqtiga caadada la qabo oo sometimes naaska it feels like tissue inuu isku badan yahay so hormonal changes ka markuu dhaco so next slide So maxay ahayd the breast cancer saa ka hadlay and BRCA1 BRCA2 ana si fiican u shaqeynaynin geninka breast cancer 1 and breast cancer 2 laakiin saa sheegay even though we know what happens
and there are many factors that contribute to and the cancer in individuals. Factors ka la ogaaday oo contribute gareeyo cancerka waxa way qofka wax ku saabsan lifestyle-keeda marka la fiiriyo qof kasta qofka environment-ka ay ku jirto si fiican oo slide-ka dambe ugu explain gareyn doonaa each one laakiin waa lifestyle-ka environment-ka iyo qofka hormones-keeda sidoo isku bedelo marka waa dhici kartaa is possible qof marka kala hadasho qof way dhici kartaa oo risk factor dhan haysanin oo maxay ahaatada oo ambe risk factor dhan haysto oo wiligeed cancer ku dhicin and same thing qof aan risk factor dhan haysanin oo cancer ku dhacayna way dhici kartaa so it's possible for someone that's never had any risk factors to develop breast cancer. It's also possible for someone who's had so many risk factors, family history, poor environment, lifestyle, there's a chance that they might not develop breast cancer. But most of the time, in most cases yada badan oo dhan way ku dhaca risk factor yadan way is associated with breast cancer. Right? And so risk factor that aan ka hadlay waxa way lifestyle markii la dhaho lifestyle waxa way qofka hurdadeeda oo kale habeenkii hadaan la seexanin waxa la arkay hurdada sleep affects a lot of things regulation ka bodiga metabolism keys digesting ka and maxay ahayd wuxuu stress ka immune system ka jirka difaaciisa ayuu affect gareeyaa and maxay ahayd sleep wax badan oo affect qofka moodkeeda and in fact sleep badan hataa helinin oo moody ata cranky ata amba xanaaq kugu badan yahay amba adigna depression aad dareemaysid sometimes waxa dhici karto inaan sleep fiican amba waxa laga yaabaa inaad sleep gareynaysid 8 saac but then sleep quality inaan qaadanaynin oo fikiraysid oo wax badan maskaxdaada shaqeynaysa inta jiiftid amba aad dhowr jeer habeenkii aad soo kacdid so taasna ma ahan quality of sleep waa uninterrupted sleep marka heshid of at least 8 hours some people 5 hours of uninterrupted sleep ay heli karaan and they can do fine with 5 hours of uninterrupted sleep. So, and then the next thing is stress, right? We feed gareeyaan stresska and sleepka hurdada cuntada waxa dhan way isla shaqeeyaan way isfeed gareeyaan way affect gareeyaan the body. Stress badan marka qabtid oo maxay ahaatada aan la deal gareenin oo find gareenin ways to treat it or iskaga badbaadisid stresska wuxuu waxyaabo badan waxa laga yaabaa xataa qof kasto anaga intaana ilaa naga badbaadiyo laakiin jiino oo waxa nagu jiro jirkeena DNA-geena it's possible that we have some sort of a gene that could cause a reaction in our body of some sort of a condition that we don't know about right now. That gene, though, it's not expressed, it's quiet right now. It's in our DNA. It's possible that we have that gene. Gene oo dhiigeena ku jiri karo oo cudur keeni kara ilaa naga badbaadiyo oo maxay ahayd oo quiet oo aan hadda iska dareemaynin because gene-kii waxa la dhaho expression ma sameeynayo ma soo bixin mana is soo bixinayo maxaa gormo soo bixi doona waxa laga yaabaa qofkii markuu stresska ka bato oo dhibaatada ay ka badato maxay ahayd amba ay si kale u jirto ayadoo stress badan haayo markaas wuxuu soo baxaya markaas uu express gareynaya jinka markaas soo baxaya markaas iska dareemaysa marka qofku waxay dhahaysaa aniga intaan oo sana iska socday dhakhtarka wuxuu dhahayaa cudurkan wiliga qabtay it doesn't make sense. You know, some people will say I've always been healthy. I never had any problems. But the doctor is telling me you've always had this condition. It makes no sense. Are they lying? No, it's because this gene has always been in your body. It's possibly that you were in remission, and inactive, and then when you had stress, and you're going through a lot of things, and you had you ended up having a breakdown, then it's possible that genes cast, is so expressed. And so also having a positive attitude, having a positive outlook on life is also part of lifestyle kaaga kamid tahay anaka waxa aaminsanahay diini ahaan qadar Allah adahna wax kasto marka qofka ay badsato qadar Allah marka wuxuu dhibaato oo ku dhaco maxay problem experience gareyso sorry I don't know inay maqli kartiin qofka markay I'm not used to mic in asaan ku hadlo I'm used to talking freely to people like this so I will use the mic so that the audio is much better and that the people in the back can hear me but the positive attitude
positive outlook on life is also part of the lifestyle and your health and your wellness. Qadar Allah handahna. When something happens, we have to say Qadar Allah, by the will of Allah, or something, whatever your faith is. It's a higher, something higher. You might not have a belief in God. That there are people who don't believe in a specific God, and for them it's whatever that is, nature or by faith things have happened, something of a higher power that they can't explain. The point is that you have a source of hope, and you have a positive outlook, whatever that means to you. For us as Muslims, it means that we believe in Allah and we believe in the will of God, and we believe that things happen to us, tests happen to us, we get tested. This world is not free of tests. It's filled with challenges, and those challenges are meant to make us strong. It's meant to make us a better human being. It's better to develop us into our higher self. And so that if you have that kind of attitude and that vision and outlook on life, marka isdahdid and imtixaankano waa imtixaan adduunka waa imtixaan and naxariis raaxa ma ahna adduunka ma noogu talagelin. Waxaan ugula tagalay ilaahay inuu na imtixaamo oo arko cibaadadeena iyo sabarkeena iyo fikrideena. So mar kasto waa ilaahay inaan ku naqanaa qadar Allah. Then at the same time, marka wax sameynayna, when we do something, we also say fi sabilillah, for the sake of God. We say, we take treatment. If we offered a treatment, but diagnosis or something, we have to do something. We might not understand it. At that time, completely reason ka usamen dono. Hadeen naqato ina vaccine qaadanayna, hadeen naqato mammogram ina qaadanaysid. But dhakhtarka markuu ku dhaho mammogram u baahan tahay, age 50 aad tahay, mammogram u baahan tahay, we have to say, I'm doing this fi sabilillah. Mammogram ka ilaahay qadarkiisu ka imaada as well. So we have to understand that part as well. It's part of Allah's blessings upon us to be able to have technology and innovation. And so, everything we do, we say fi sabilillah, for the sake of Allah. This event itself, fi sabilillah, for the sake of Allah. Attention kayga waxa waaye ina aniga aan dadka could be information ka aqaano, because the school that I went to, wax barashada aan bartay waa it's trust ilaahay anigu trust garay, awood ilaahay isii waay, qof kale haysanin. So if I don't take the time to share the information and the knowledge that God gave me, that I've been blessed with, then it's kind of holding back blessing ilaahay uu siiyay inaan gudbinin maalinta aakhira waa la weydiinayaa. So my responsibility my responsibility is to say on Yawm al-Qiyamah, Ilahi wa aniga qaybkayga waa ka soo baxay markii la itixaamo. So qadar Allah fi sabilillah, and when we experience something that is great, we also say alhamdulillah. It's expressing gratitude. And science ka hata wuu proof gareeya hata qofka marka oo gratitude oo qabo, that it promotes well-being, it reduces stress, it reduces depression. When you're grateful, gratitude, alhamdulillah. And then qofka environment kada marka fiirino, and also safe cleaning environments. Sometimes when we have too much toxin in our homes and in our spaces, and Clorox, there's a lot of heavy chemicals in there. Clorox استعمالنا, pine sol استعمالنا, استعمالنا كان, and then sometimes we mix it all together. Fume كوا نفسنا chemical is toxic to our hands. Cells can skin can will absorb قرينايا. And then these toxins, they're chemicals, they're not healthy for our skin, they're toxic, they're carcinogen waxaa la dhahaa waxyaabaha chemical kiyaasha that is known oo la yaqaano inay cancer promote gareeyaan. So safe cleaning environment ina isticmaalno waa dukaanka marka aadid hadaana aqaanin oo fahmeenin qofka cashier-ka ama the store worker waxa dhihi kartaa I'm looking for a safe, healthy, clean product for my home. Intaas u baahan tahay af Ingiriis xataa aqadaana aqaan. If you don't know any English, you can say just talk to the cashier, the store owner, and say I'm looking, can you show me which products are the safe, clean products? Then maxaa ahaatade makeup iyo cream products ka isticmaalno.
they have a lot of carcinogen waxa la dhaho. Some of them chemical badan uu leeyahay. Annakana sometimes we don't understand because ingredients ka marka aragno ingredients ka maku sheegayaan maku dhahayaan and specifically magac kale isticmaalayaan xataa magaci hadaa bartid xataa magac kale oo science oo chemistry isticmaalayaan. So adiga ma fahmi kartid waxaas inay tahay wax chemical inay tahay ma fahmi kartid because waa luqad ana adiga fahmaynin. But understand that there are chemicals in some of the products or markets ka ku jiro that are not safe. So again, Macy's marka aadin dukaanka marka aadin waxaad dhahaysiin, can I get a healthy, organic, safe, clean products ma heli kara, especially if you have underlying condition, comorbidities marka qabtid, diabetes, high blood pressure, any other condition qabtid, autoimmune condition waxa la dhaho, it's better for you in ka fikirtid product ka skinkaaga gelinaysid to think about the products that you're putting in your skin. Also, reduce pollution. Car ka baburta ku socono all the time. Hadii mel if you can walk somewhere, hadii mel oh maxay ahayd baxaftada, it's you know we can't escape it. Our society is made waxay u samaysan tahay and babur ina maanta dhan raacno, and there's a lot of pollution coming from the cars. Taasna wana affect garanaysa, but taas waxa waaye on a greater scale waxa waaye community geena, and there are people working for the environment. So our responsibility is to listen to those people and support those people who are environmentalist or environment ka support kareenayaan. Politician ka marka imaadaan in ka hadlayaan environment ka waxa muhiim ah inaad dhageysano to hear them, to support them, because they're fighting for cleaner air so that we're not affected by risk factors like pollution that cause cancer. Okay. Then also waxaa jiro mold. Gurihina mold ina ka raadisiin waaye. It's important to mold and lead. They cause behavioral problems in children. A lot of children, not only cancer, but they also cause behavioral problems. And then radiation, TV, got too much light, too much TV, and phones and stuff like that. There's a lot of radiation that comes from that. So waqtiga isticmaalaysiin TV-ga, nalalka guriga iska damiya inta iska damin kartiin, maxaa telefoonkan ha isku soo dhaweynina too much inta iska fogey kartiin. I know it's impossible. It's important in iska fogeyno. Maxaa ahayd then food and nutrition. You know, a lot of people waxay dhahaan red meat it's not, a lot of scientists say red meat is not healthy. And there's things in red meat oo cudurro badan kaas gareeyo. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam as well, and markii siiradiisa la fiiriyo lifestyle-kiisa cuntadiisa markii la fiiriyo, he also didn't eat a lot of meat. He used to eat maybe meat-ka wuxuu cuni jiray once a week oo reebi jiray. Asxaabta as well of that time, they ate meat once a week. They didn't eat meat on the regular. So it lines very well with the health idea that meat, red meat especially, should not be consumed too much. To reduce that. Then also maxay ahayd sida maxaa lahaa processed food ka McDonald's ko kale, and maxay tahay waxyaabahaas easy foods ka oo samaysan markaa soo gadano waxa waaye it's filled with a lot of chemicals, preservatives ka, shelf life ka waxa dheereenayo waa chemical yaal oo at the same time cuntada shelf life keeda dheereenayo, like at the same time could cause a lot of harmful things to our body, like be the risk factor for cancer. And then so when you are looking at cuntada refined wax iska ilaali, wax processed iska ilaali, and at the same time wax cunto oo clean cuntada gurigaaga ku samaysatid is the best thing. If you can prepare your food at home, make it from scratch, is good. Meat lightweight meat maxaa la dhahaa hilibka cad or like white meat, chicken ka, salmon, you know, fish, salmon, all of that stuff. Waa cuni kartiin, not too much as well, but you know, having a healthy, medium healthy diet, a balance of vegetables and fruits is a healthier choice and will prevent the risk factor of eating unhealthy food that it is processed, that has a lot of chemicals in it. Okay? And then alcohol and smoking is always the number one on every condition, risk factor, number one, alcohol and smoking. Next. And then, how do you prevent yourself? So let's prevent kansarka. So the best thing to do, it starts with you.
And the reason why I say that is because maxay ahaatee waxa la dhaho breast self exam iyo mammogram la dhaho ajirto. And so breast self examka was simply adigoo showerka ku jirtay gacantaada sida masawirka kale kor u qaatay and then taqfasha kor inta ka soo bilaawdid ilaa in a circular motion ina maxay ahaatee iska you know, feel garaysid and in buro lump inuu kugu jiro in kale. And so you don't want to do ma fiicno in la sameeyo waqti oo caadadaada aad qabtid amba the week after caadadaada amba the week before caadadaada, and because during caadadaada waxaa dhici karto inay maxay ahayd hormonekaaga isbedelay and then fatka tissue-ga inuu xoogaa bur oo waxaa dhici karta oo caadi normal iska ah inaa u malaysid inay tahay wax oo cudur ah laakiin ma ahan. So the best time breast self examination la sameeyo waxaa waaye intii aan you know not before intaan caadadaada helin iyo caadadaada ka dambo. And then at the same time model, so I have a model here. So I'm going to demonstrate breast self-exam, then I'm gonna pass this around, okay? Let me know what you discover. Question ani weydinaya, breast marka examine gareysan maxaa daranteen? So usually saddex finger and below finger la qaataa. So inta marka kor taqfasha kor ka soo balaabaysa inta taqfasha bedelaysa. So you start, there's two ways you can do kor ka bilaab kartaa. hoos inta ka bilaawd circular inta ku socotid kor aadi kartaa. So maxay ahaatee so you can start at the bottom here and go up, or you can start up and go down. So hadii aad dhahdo hoos ka bilaawaya waa dareemaysaa you go just gently in circle, deep palpation as sameynaysaa deeply you're going to try and see in a lump ka dareemi kartid. So just you know and you go deep. May fahanteen? Yeah? Okay, you guys understand what I mean? Okay. Korna marka ka soo bilaawd go down that way, okay? So ani so dhibaya, inshallah you guys can practice, and then I have a question for you guys in terms of what you find after testing examining your breast. According to research ka waxay sheegaysaa 8 out of 10 sideed qof out of 10 qof waa oo iska helo lump oo iska helay buro and maxay ahayd burada ayaka iska helaan. 8 out of 10 people, sideed out of 10 qof oo la discover gareeyay screening markii mammogram loo diray qofka ayada markii hore intaas qof iska heshay already. So waa muhiim, the first person to discover hadoo wax ka qaldan yahay waa adiga. So it's important to do the breast self exam before any doctor or any screen oo sameyn karo. The breast self exam is the first diagnosis, the initial stage. Second. And then mammogram was the second thing. So if you suspect or you have a risk factor haysataa family history qof familygaaga ku jiro hata ka hor cancer oo dhintay amba breast cancer oo dhintay maxay tahay amba buro iska heshid lump iska heshid then waxaa lagu dirayaa mammogram. So usually mammogram ka waa x-ray image oo masawir laga qaadayo breastiga. So breastiga markii masawirka laga qaado maxay ahaatee wuxuu sheegayaa inshallah hadii uu buro ku jirto. So also mammogram ka usually hadii oo qofkii oo history oo qabo history of breast cancer or risk factor is average risk qof la dhaho. It's important to start having conversation at the age of 45. Dhakhtarka 45 markay gaartid oo isku malaysid maxay ahayd average risk caadi ina risk caadi qabtid, start talking to your doctor. But like in mammogram screening wuxuu bilowdaa 50 to 55 years of age. Every year screening or annual screening ka mid tahay. If you're between 50 and 55, it's important to get a mammogram every year annually. Then 55 marka dhaaftid, then ka bacdi 55, after 55 and onwards waxay naqasaa every 2 years. So if you're after 55 years marka tahay 55 sano marka gaartid
markaas waxay noqonaysaa every 2 years inaa maxay ahaatida mammogramka iska qaadid. But between 50 content ila 55, 54, every year screening waaye. So, and then intana maxay ahaatida mammogramka aadin appointmentkaaga marka aadaysid ina isku diyaarisid waaye maxay ahaatida dhiigaaga caadada adoo qabtid it's not important reschedule garay hadii waqtigaas caadada kugu dhacdo and it's not good timing because waxaana jirin in laga yaabaa in lagu sheego and then maxay ahaatida yeah I think that's good for that slide. So breast cancer diagnosis. There's different kinds of breast self-exam, mammogram, but also other things like ultrasound. Ultrasound will determine ma buro o adag miya, mase wa mass o adag o solid mase ma fluid o cyst miya. So kala sheegaya burada kala sheegaya burada kala duwan. Mid biyo ku jiro, mid oo cyst mid oo dhagax amal u adag, iyo mid oo just iska burur isku soo imaatay oo fat marka ultrasound marka qaadatid wuu kala sheegayaa burada what nooc of buro it is. And then biopsy laga qaadaya markaas markii la suspect gareeyo ina qabtid breast cancer amba buro lagu arko ninka bacdi buradii waxay ku dhahayaan biopsy. Biopsigas waxa waaye cirbad yar kugu durayaan dhacaan yar tushi yar jir yar barsiga dhexdiisa ka soo bixinayaan ka soo goonayaan dan ka bacdi labka u dirayaan labka investigation ku sameeynaayo inay tushigaas tahay cancer amba wax oo la dhaho benign oo caadi also biopsiga waa the number one way or confirmation lagu sameeyo number one way to confirm breast cancer. So definitely markii oo qof lagu sheego MRI laga qaado amba ultrasound laga qaado then ka bacdi for sure waxa laga qaadayaa qofka waxa laga qaadayaa biopsy for sure to confirm the diagnosis. Then also MRI na qofka waa laga qaadi karaa, it's possible. MRI wuxuu ku fiican yahay there's no radiation ma qabo and it's just taking picture of tissue naaska dhexdiisa inta ugu dambayso masawir ka soo masawiraya. So, next slide. I'm almost done. What am I then kabacdi treatment ki gaarnay okay qofkii markii la dhaho breast cancer qabtaa okay diagnosis ki waa soo marnay okay treatment option maxaa jiro. There's a couple of treatment options, but treatment ka saddex walaxaad ku saabsan tahay. First and waxa qofka markii treatment ka loo design garanayo oo loo decide garanayo the type of cancer well first qofka in la hubiyo haysato. Each type of cancer is different and requires a different wuxuu u baahan yahay level kale oo treatment kala duwan u baahan yahay. Marka waa first doctorinta inay ogaadaan cancer what type of cancer is it. Then kabacdi the second thing was stage 1 stage gareeya stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 cancer. 4 ugu daran oo most dangerous malignant but detail kaas ma galaayi is too much information laakin ogaada doctorka usually cancer markuu qof ku sheego stage gareynaya and then we'll grade gareynaya as well grade oo siinaya. Then the third thing waxa waaye size iyo qofka sensitivity ku tahay hormone hadii hormone therapy sensitive ku tahay hadii hormone levels kaaga iyo lumpiga burada size-keeda sida hadayta ka hadalnay. Next slide. So treatment options come how I treatment there's different kinds of treatments. There's chemotherapy, there's hormone therapy, there's radiation therapy, and there's breast surgery. So chemotherapy waxa waaye treatment oo qofka oo daawooyin badan oo adag culus oo cancerka lagu dilaayo la siiyo. And hormone therapy, no, iska fahmin kartin qofka hormone therapy la siinaya hormone regulation to help with the treatment of cancer. And then also radiation and qofka la siiya. And then at the same time burada hadee buro tahay oo dangerous and it's dangerous and it's a weyn tahay surgery qofkan loo recommend gareeya. So next slide waxa explain garanaya the two types of surgery qofka markii surgery lagu sheego the two types of surgery. So surgery la dhaho waxa jirto oo la dhaho lumpectomy waxa waaye waxa loogu talagalay usually
tuumaryada oo lampiyada oo waxa lagu talagalay yar oo maxay ahayd markii oo qaybtaas la soo bixiyo inta yar oo ku xigto waa qofka waa laga badbaadin karaa kansarka waa qofka naaskeeda inta kale way qaybta kale way ka badbaadi kartaa so normally lumpectomy-ga waxa loogu talagalay qofka oo buro yar lump yar tumor yar haysto and sometimes qofka waxa la siiyaa chemotherapy hadduu tumorka hadduu wax yar oo weyn yahay if it's a little big, and sometimes a person can require chemotherapy. And so the chemotherapy purpose كده وحوي in tumor كلا صويرة أو محيط وحير لقى then كبعدي ناس كلا بدباديو أنت يرو محيط the cancer كأو tumor lump كأ لصو محيط remove كده ما لها لقى صو بحيو then كبعدي نوع كلا وحواي وحلا لهم mastectomy وحواي total removal of the breast ناس كلنا لقى بحنا لقى تترى because وحلا يا tumor إنه tumor وين يهي وحوين إنه يهي أو ناس كان مركي أو حتى قيتش لقويه and there's a risk أنت كلا دو مركل إنه صون خذو so there's a chance that it might affect the rest of the breast so you're gonna get mastectomy كل هايان so that the breast can, it could be saved just for, just to get the whole thing out. So next slide. So marki chemotherapy قف cancer أو كدعو treatment مرتو there's a lot of things that happen. Side effect يالا دعي كرو أو محقها تقفك مهمة هنا أوقاتين. Excuse me, I forgot to bring my water up here. So nausea and fatigue وحلا chemotherapy and radiation وحسمين كرا قفك وحكو كاز جرين كرا nausea لبلبو يدال سائد أو fatigue وقفك كوسمين كرا and chemotherapy مركي قفك SMS radiation therapy قفك مركي pre-menopausal تهاي معناها menopause ولي جارين menopause ولي جارين وقتي حوجا كهر menopause أنت نجارين تهاي قفك إن هدي أو cancer أو كده أو chemotherapy radiation SMS قفكاس infertility وكسمين كرا and محلا وبالقاعدة ما لها and عنقاعدة وأفكت كرين كرا fertility قفكو أفكت كرين كرا so also قفك تمها كدامن كرو so they can have hair loss and so that is also traumatic because it affects the person's self-image كاغ body image كاغ affect كرينا يا تمها قد أن مركي كاداتن as a woman that is a big deal. All right, so and then you have increased risk for infections. Infections are karo. So qofka marko chemotherapy or maro or radiation therapy or maro, then qofka to the infection you become high risk for susceptible immune system kaga hoos u dhacay jirkaaga difaaciisa hoos u dhacay because you just experience wax daawooyin badan qaadatay and at the same time you just experience cancer. So your immune system is going to be a little decreased. qofka markay marto and excuse me qofka markay marto maxaa la dhahaa and chemotherapy and cancer experience so it's a very traumatic experience qofka depression ku dhici karo maxaa because qofkii maybe infertility ku dhacay qofkii oo qofkii horta caruur inay qaadato I mean caruur inay qaadato uur inay qaato uur inay qaata qofkii rabto waxa laga yaabaa inay infertility ku dhacday waxa laga yaabaa qofkii timihii dhana ka taatay self image you become bald it affects your self image your body image it's a big thing traumatic way and then at the same time weight loss you're going to lose so much weight and qofkii aato si oo wiligiis isku arkin oo isku arkaya it's shocking it's very depressing you're going to see yourself very skinny and you've never seen yourself at that weight you feel like maybe you don't know yourself anymore naskia laga goya and chemotherapy amartay timiya ka taadate and all these things right so body image ka wo maxay ahaatay oo affect kanaya so it's possible depression qof ku dhaco depression to kugu dhaco there's hope
you have to seek help. Cancer Association ajiro. Next slide. It's possible qof cancer markuu ku dhaco oo treatment oo maro. There's hope. It's possible to have a good life, your hair to grow back. There's community resources that help you with that. Inta maxay inta xataa maraysid and chemotherapy intimaha ka dhamaato oo qofka ay ka dhamaato, not you but you know whoever or experience gareeyo. Excuse me. Whoever experiences hair loss and chemotherapy and radiation, timaha way soo noqon karaan. There's organizations that exist inta chemotherapy ka maraysid. There's wigs tima ay xiran kartid oo loogu talagalay qofka cancerka ah, because it's not any kind of wig dukaamanka kuwa aanan ka tagno oo caadi isku soo gadana ma ahan oo iska lacag yaro waxa ku jira aan aqaanin. At the same time maybe chemical lagu soo process gareeyo. There's associations that have good quality hair things that you can wear that you can put on to make it seem like you didn't lose your hair, and to help with your self-esteem and your body image, especially when you're going out. Nobody's ever going to know. Timo qurux badan aa jiro oo loo xiran karo oo association-ka aad ka heli kartid lagu guide garan karo. So at the same time, it's, you know, qofka hadii oo single yahay oo married ahayn maxay ahayd wuu ka walwalayaa because I had cancer, I'm going through this, nobody's going to want me, maybe, you know. Qofka, it's possible to have, it's important to find somebody that supports you, that understands you, right? The people that don't understand you, you don't even want that person, because even if you're a perfectly healthy person, life can happen. And then at that point, no, so you don't want anyone anyways from the beginning. So you have to understand that there is hope. You can have a healthy relationship after marriage, after chemotherapy and cancer treatment, and you can get married. You can have a good life, lead your life a healthy lifestyle. Community organizations oo help gareeya dadka waxay ka mid tahay Ohio State Breast Cancer Support Program. Numberada, it's on your PowerPoint slides. And if anybody needs help, numberkaas waa in kartiin. Also at the same time, American Cancer Society or Ohio Chapter numberkaas na wuu ku yaala. And also another good organization or health association, Ohio Health Breast Cancer Care Programs. These three programs are large programs, big programs, that have the funding and the capacity to support people, to provide you with a support group, and the resources. So their numbers are there. If anybody that is surviving or going through breast cancer, to give them the resources to support them. Had they transportation, had they need assistance, aid, and then so this is the end of the PowerPoint presentation. Thank you so much. Next one. So this is my references. And then this is the references. And then Central Ohio Somali Medical Association. Central Ohio Somali Medical Association, like I said before, was an organization that we started before COVID. And then like I said, gabar kale oo dhaho ubax oo saaxiibtay oo nurse practitioner oo magaalada hadda ka guurtay oo nala joogin anymore. Positionkeeda raadinayna inaan buuxino. Whoever is interested, welcome. And maybe Kothar will fill that void for us. She's no longer with us. She was the original co-founder, Ubax Gani. She's moved to Seattle. So, and then before COVID began, what is our mission? Mission Kenya Hawaii. We registered as a 501c nonprofit organization and a charitable organization. That means marka donation anaka na siisid taxkaaga ku buuxsan kartaa lacagtaas oo ku soo noqonay. So that's what that means. Anybody who donation to see you, that money is tax ku xiraysan karaan. And then who are we? Group of health professionals oo isku imaanay with a common goal. Goal iskula imaanay goalkeena wuxuu ahay education ina bixino, community access ina u sameeyno, awareness oo kale, disease awareness ina sameeyno, see the breast cancer ko kale. Waxyaabaha first event we ever held was bringing together young
Somali health professionals, because we're Central Ohio Somali Medical Association, right? And so what we got to figure out, so where are the Somali health professionals, the young Somali health professionals who can lead the community to help us with our initiative? So we brought together young, motivated. I think Sahara was part of that event that we held, and so it was a great event. We had a lot of turnout. Mostly women, which I'm very proud of and happy with, because women in our community, as here, are very active and motivated and strong. And so we were happy to see that as well. And so we were a group of young women who organized this. And we had support from somebody like Dr. Sida, who works for Ohio Health, over there next to Ubah, and in the middle with me. And so who supported us, who came to our event. And so, yeah, this is the first event we had, and it was great. And then we had another event in collaboration with Somali North American Business Professionals, Inc., known as SNAPPY. It's a very well-known North American organization. And we collaborated with them to end the stigma around mental health. We had that event. Sheikh Horsad came to support us just like he came to support here. He's very supportive of our organization and everything that we do, and we're grateful to him. And then we had Morgan Harper, who was running for Congress and at the time, and wanted to engage with us, and we welcomed her into our space. And she came to hear about mental health in the community as well. And then up there, you'll see my friend John, who was also working with Morgan and was very interested in the Somali community interest ku ahay. oo maxay tahay inuu community ka barto Somali community event badan oo tagay and waa wiil cadaan yar oo gabadhan u ordaysay dawladda markaas waqtigaas Congress u ordaysay oo la shaqeynayay Somali community inuu barto rabay wuuna imaaday wuuna support garay. In fact, backdrop we didn't know how to hang up our backdrop, and he helped us set up our backdrop at the time. So we had a lot of great people come up and support us. Then we had another event of flu vaccine drive. We collaborated with and Columbus Public Health, and we held a vaccination drive to decrease the hesitancy and flu vaccine. So we held this vaccination clinic at Ibn Taymiyyah Masjid Masjid Ibn Taymiyyah. And Masajid, they supported us when I support Korean, and we're grateful to them. And a big part of our community, Masajid, when I support Korean, and we appreciate it. So the next thing, then we had a CPR training. So many people in our community, there were a lot of cases of the qofka wadnaha lagu soo boodo waxa dhacday qofkii oo iska jirin emergency loo waca inta emergency ka imaanayso qofka kor taagan wax ma kan qaban karto way kor taagsan tahay panic attack ma taqaan CPR training. They don't know how to do CPR. They're not CPR trained, so they don't know how to do CPR. So so many people have died in their homes with family members in their homes with them, waiting on ambulance and the EMS to come, but at the same time have done no life-saving activity with the person in front of them before the emergency services comes. So what happened? We decided to address the issue by trying to train as many people in our community train garano oo u sameeyno CPR training. Waa kasa dhalinyaro dad badan aan oo imaadeen and masuulka waxay tusinaysaa ayagu practice gareynayaan. So next. Almost done. Okay, masuulka ugu dambeeya waaye. So anaka marka isku imaanay group yaraan ahaan laba wiil camal aan nagu jirtay intaana kale waxaan ahaan gabdho badan. We were a lot of more girls than boys, but we had some male members to support us and be part of our group. So we met on weekends after work, whenever we could. This place is the library. We don't have an official location. We don't have a fancy office. We don't have nothing. That wasn't our goal. Our goal was to just get together wherever we could. In a meesha iskugu imaan karno iskugu imaano aan ka hadalno projectka iyo waxyaabaha aan qaban lahayn oo community u sameyn lahayn. So library iskugu imaanay caruurtana we brought our kids caruurtana waa soo wadanay iyo lunchkooda meelaha ordayeen anakana we were just focused on doing our thing.
So we did waxaa samayn karna waa samayn because most of us waxaan ahayn dad ilmo qabo oo caruur qabo family qabo so oo spare time kooda professional at the same time oo spare time kooda dedicate gareynaya community-ga inaan ku support gareyno intaas waxay noqotay inaan isku soo imaano waqtiga soo qaadano just community-ga inaan caawino that's it. So that is the end of the presentation. Then kabacdi actually waxaa dhacay COVID aa dhacay then socodkeena wuu yaraaday markaas activity-geena wuu yaraaday. We didn't do any activities after COVID happened and this is in fact the first event that is happening post-COVID that is live. We did COVID education on social media. We did awareness raising and education on our Facebook page, Central Ohio Somali Medical Association. But beyond that, we didn't do anything. وإحنا ما سمينا in person. Event ugu horeeyo in person aan sameynayno after COVID waa maanta. So thank you so much. Intaas oo dhan aa fadhiisatiin oo dhegaysatiin. I am really grateful to you guys. Af Soomaaligayga waa dadaal intaa dadaali karo. I'd rather inaad dadaalo mistake sameeyo than inaana ku hadlin af Soomaali dadkii Soomaaliga family dadkayga Soomaalidayda oo joogta inaan af Soomaali ku hadlo waa ceeb. So I'd rather inaad dadaalo oo wax qaldo than inaan ku hadlin at all. So thank you so much guys. I really appreciate it. I really appreciate your time. I hope inaad ka faa'iidayteen. I hope it was meaningful. And I think I'm going to pass the mic on to Kauthar so we can do raffles and continue with the night and go home soon. Thank you so much Shukri and jazakallah alif khair wax badan caawa ka baranay runtii waxa moodaa in markii ugu horeysay aan mar labaad maqlaayo breast cancer qaabka u sharxaday marka thank you so much aad ba u mahadsan tahay sidoo kale waxaan rabaa inaan mahad celiyo walaalaheena ka soo wada qayb galay oo caawa hoolka soo buuxiyay buli barnaamijkeena waa sii socda ma dhamaanin waxaan inoo haray qaybtii surprise-ka iyo gifts-ki diyaar ma leeyahay mise music aan galnaa Hey, hal heesa galena maadaama caawa gabdha aan nahay. We're gonna dance a little bit, right? Okay, hey. Waa sugaynaa DJ-ga. Wax oo su'aal qabo ma jira, wax su'aal qabo. Qof su'aal qabo ma jira. Qof su'aal qabo hadduu jiro halkan soo istaago. Okay. Su'aashi baa loo baahan yahay yeah. Okay, waxaad ka dhex garateen ma jira qalabka la idin dhiibay oo testiga ku sameynayeen hay soo istaag qofkii raba inuu noo sharxo wuxuu ka dareemay we need in halka soo istaagtid wax unusual hadaa ku aragtay inaad noo sheegtid soo istaag it's somewhere here somebody magacaaga ii sheeg Anab soo dhawow hey hello everybody my name is Anab Ahmed barasho wanaagsan so I'm going to demonstrate and let you guys know what I found so like she said you have to start from the top with your 2 fingers so all the massage it all over then so far I found 1 lump right here which is so big and this one's not soft like she explained some of them is soft but this is not soft and then I go to the close to the nipple I found another one so it's the same size of the first one so far it's 2 and then you go immersion around that's all we found I think everybody found that qof wax ka duwan haya miyaa jira we all the same answer haysanaa sax okay shukri inaa wax sharaxid miyaa rabtaa inaa ku laabatid oo noo sheegtid waxay tahay okay hay soo dhawo hay good job Anab good job no So again, I explain this. I know in fahantay لكن you don't go from here to here. Of course, you go tertib all the way in our cover you go all the way around, right? Like deep palpation. Deep. Like massage. So you massage yeah, massage, yeah. And the tertib, you have to cover
all the areas of the breast waa inaad cover garaysaa as much as possible. And 2 fingers, you use 2 fingers and you do deep palpation because waxaa laga yaabaa mid yaroo peanut ka yar inuu meel ku jiro. So, and then at the same time, naaskana waa saas inaa mujuujisid to see inuu dhiicaan ka imaanayo. Because sometimes waxaa laga yaabaa dhiicaan inuu ka imaado. That's another symptom. Sometimes rash oo yeestaa, there's a rash that happens. And sometimes waxaa la dhaho dimple, maaragtay tushta dadka ay haystaan oo kale. Qofka naaska wuxuu noqon karaa dimple oo yeelan karaa inuu gudmo oo maxay ahayd oo abnormal oo noqdo. For example, qofka marka gacanta muhiim waxay u tahay marka examine garanaysa inaa gacmaha korsaan u qaad oo naaska labada naas symmetrical miya isla qaadmayaan markaasaan dhahay misla hoos isla imaanayaan haddii isla actionka isla sameynayaan labada naas waa important maxay ahayd inaa ku fiirsatid sidii u kala like u move garaynayaan. So one nas to move garayna and the other one is not moving very well, that means something is not right. Labada nas way kor inay isla aada hoos ila soo noqota san gacmaha garabka saaraysa marka dambe saana dhehaysa labada nas waa same level inay isla ahaadaan symmetry ay dhahan symmetrical waa inay noqota then ka bacdi saana dhehaysa then at the same time waa labada nas inay isla socoto markaas and symmetrical it's not dhaqaaqan. Yes, thank you. It's not dhaqaaqan, it's symmetrical and noqota markaas at the same time. Then waxaa fiirinaysaa pictureka naaska picturekiisa fiirinaysaa maraasha ku yaala madacaana ku socdo haddana sidaa sheegay dimpleka maxaa la dhahaa good muu leeyahay naaska. So intaas la raba inaan ku daro. Good job habar carab, you did a great job. Thank you Canab, thank you Shukri. Weli barnaamijkeena ayaan kusii guda jirnaa waxaa noo haray qaybtii giftiga iyo surprise-kii baa inoo haray. Baan galaynaa intaa kadibna insha Allah waa xiranaynaa barnaamijkeena caawa ee ku saabsanaa Soomaali breast cancer awareness lagu qabanayay Columbus, the state of Ohio. Yeah, masha Allah shaqo fiican bay qabteen Cosmo. Waa u abaal celinaynaa insha Allah biidnillah ma ilaaweyno. Waxaan soo istaajinayaa gabadha inoo sameynaysa giftiga iyo surpriseska. Hore soo istaag kadibna noo sharax siday u dhacayso. Hay diyaar ma leeyahay caaw 3 qof ayaa waxay kula laaban doonaan gacmahooda ayagoo ku jira gift insha Allah biidnillah. Hay magacaaga hay Saciida maxay noo wadaa gift sanoo wadaa hay adiga magacaa Zahra. maxay noo wadaa. We have 3 gifts, so we're going to pull out 3 names. صدح magac baan bacda ka soo bixinayna. qof kasta number buu leeyahay. qofka ugu horeeya wuxuu reynayaa the biggest gift. laba gift yaryarna way yaalaan oo labada qof oo kale ereynayaan. Okay. So, thank you so much. Marka adiga iyo waxa iskaga kin dhex baxaya microphone-ka diyaar ma tahay? Haye, qabso. Aywa mahadsantahay. Thank you. Okay. So, the first gift goes to 5576087. Oh, he's not here. Okay, first person is not here. That was a Kevin boy. So we'll do another one. Okay. 6103. The 3. What's right here? It's right here. That one? Muna A. Muna A is our first winner. Give it up for Muna. Woo! That's hers, yeah. Congratulations, Muna. Our first winner of the night. Thank you guys. 576102. Okay. 702. The next winner is Safia. Do we have Safia here? Safia, yes. Okay, whichever one out of two. You can pick which one you want. Okay. Congratulations, Safia. Okay, our last winner of the night. Drum roll, please. All right. 9.
Okay. Oh, it's Abdi Fal. All right, in the back. Congratulations, you're our third winner. Yeah. Yeah, congratulations, everybody. Thank you so much for coming. Yep, that's all. Thank you. That's all? Yep. Yep. All right, thank you guys. kadib waxaan qaadan doonaa group pictureska laakiin waxaa sida caadada inoo ahba marka barnaamij la bilaabay waxaa lagu furaa aayadaha qur'aan kariimka marka la xirayna waxaa lagu xiraa aayadaha qariimka waxaa inala jooga qaari dhalinyaro ah sidoo kale xaafid qur'aan ah ma sha Allah uu bixi kamaan carabi falyatafadal walaalkay cabdi soo dhawo maxamed magacay qur'aan ayaa noogu xiraysaa هو حافظ القرآن ما شاء الله لا يخليه والله يحفظه أدعي لنا كمان طيب كويس تفضلي هو بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قطع نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب الله عليه وكفى المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صدق الله العظيم